So, welcome guys sa ating experiment 1 which is the introduction to circuit modeling. Ito nga pala yung experiment 1 natin para sa course na Power Electronics Lab. So, yung objectives ng experiment na to ay to familiarize with the PSpice simulation software, to capture diagram of switching circuit, to model the switch based on the set parameters. So, open natin yung ORCAD. New project, lagyan na natin experiment 1. XP1. Yan. Okay. XP1 na lang. Tapos create blank project. Then, gagawin natin yung circuit na nakalagay dito. Ito, yan. Yung V-pulse, tapos may S-break as a switch, tapos resistor na R-load which is equal to 2 ohms, then a voltage source na DC which has a 24 volts. So, place PSpice component source ay search natin yung S-break. S-break, lagay natin dito. Then, search natin V-pulse. Yan. X. Tapos, lagay tayo ng resistor and voltage. Pulse, place PSpice component, resistor. PSpice, resistor, lagay natin dito. Tapos, rotate natin. Then, place PSpice component, source, voltage source, DC. Yan. Then, maximize natin. Yan. So, okay na. I-connect natin. Connect natin sa circuit. Then, sa S-break. Ay, delete. Tapos, connect sa source yung S-break. Then, yung S-break ay sa R-load natin. Tapos, ayan. Tapos, lalagay tayo ng dalawang ground. Ground. Okay. Ground. Tapos, connect din natin siya sa circuit. Tama ba? So, ayan. Papalitan natin yung R1 which is, lagyan natin label na R-load. Then, 2 ohms. 2 ohms. Tapos, yung voltage source natin, 24 VDC. Tapos, yung value ng V-pulse natin, yung V1 ay 0, yung V2 ay 5, tapos yung TD and TR, 0 and 1N. 0, 1N. Ay, 0. TD, 0, TR, 1N. 1N. Then yung TF ay 1N din. Then yung PW natin, gawin natin 10 US. And then yung period natin ay 25 US. So, ayan, nagawa na ay, yung V1 natin, label natin siya as V control. So, ayan, nagawa na natin yung circuit na kailangan sa experiment. So, yung sa S-break pala, i-edit natin siya. Click, X natin to. Close. Click, then edit, PSpice model. Tapos, papalitan natin siya ng value, which is R on is equal to 0.001. 0.001 ohms, and then yung R off ay 10M. Then yung V off ay 0 volts, yung V on ay 1 volts. Save natin. X na natin. Tapos,
Ayun na lahat. Tapos, yun, iti-test natin. PSpice, new simulation profile. Lagyan na natin ng name 1. Tapos, yung, yung sa simulation natin, analysis type is time domain, tas general settings, tas yung run to time natin ay 80 US. 80 US. Then, apply, okay. Tapos, run natin yung circuit. So, trace tayo, add trace. Kukunin natin yung switch controlled voltage, which is the voltage of V control plus. So, okay. So, makikita natin yung peak voltage niya ay, lagyan natin cursor on. Makikita natin yung peak voltage niya ay 5 at yung nag-fall siya from 10 US, tas nag-rise ulit siya sa 25 US. So, ayan, makikita natin yung ganito yung waveform ng switch controlled voltage. From 10 US, then nag-run ulit siya nag-rise ulit siya to 25 US. So, trace naman natin yung sa load resistor voltage. Trace, add trace, VR12. VR12. Baba natin, hanapin natin. VR, ay wait. VR load 2 pala. VR load tas 2 ohms yung value. So, ayan. Test natin yung peak voltage. Ang peak voltage na lumabas ay 23.988. Then, nag-fall din siya sa 10 US. Then, stop time. Then, nag-rise ulit siya sa 25 US. Which is the same lang dun sa process kanina sa switch control voltage. So, masasabi natin na yung switch control voltage is in phase with the load resistor voltage because identical sila kasi identical yung rise time nila and fall time. So, the difference of these two process are, two waveforms are yung peak nila, which is yung peak kanina nung switch control voltage ay 5 volts, then yung peak naman ngayon ng load resistor voltage ay 23.988 volts. So, X na natin. Gawin naman natin yung part 2, which is a transistor as switch, an idealized MOSFET drive circuit in PSpice. So, kanina, yung ginamit natin na switch ay S-break. Ang gagamitin naman natin ngayon ay yung MOSFET. And naglalagay din tayo ng isa pang resistor, which is labeled as RG, which has 10 ohms. So, delete natin yung S-break, delete natin yung mga wire. Tapos, delete natin yung ground dito. Ay, close. Delete, tapos delete, delete. Nagaganto. Nag-open. Delete. Close. Delete. 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 So, ayan. Place, PSpice component, search. Search natin yung IRF. Ayun. IRF 150. So, ito yung sa MOSFET natin. Wait, may lalagay tayo. Tapos may tapat ng R1. X. So, place pa tayo ng isa pang resistor dito. Ayan. Tapos, label daw natin siya as RG. RG, which has 10 ohms. Then, ayun, 2 ohms pa rin yung R load natin, tas 24 VDC pa rin. Then, yung V2 natin ay papalitan natin ng 12. Ganun pa rin yung PW niya, 10 US pa rin. Then, period is 25 US. Tapos, connect na natin yung circuit. Circuit na. Then, sa taas. Dito. Yung V control ay dito.
So, ganyan yung magiging itsura. Nadoble ko pala yung ano, card. Wait, delete natin. Connect ulit natin. Connect. Wait. Delete. Wait. Delete. Connect. So, ayan. Okay na yung circuit natin. Edit simulation profile. Yung run to time natin ay 80 US pa din. So, okay. Run natin yung circuit. So, yun pa rin yung ito-test natin, yung switch control voltage pa din. So, add trace, V control, V control plus. So, ayan, makikita natin yung test natin yung peak voltage niya. Cursor on. Ang peak voltage ng switch control voltage ay 35.541 volts. Then, nag-end siya. Maximize natin. So, ayan, nag-drop siya sa 1 nanoseconds. Then, nag-rise din ulit siya sa 1 nanosecond. So, ayan yung, pero yung interval pa rin nung pag-stop niya ay 25 US pa din. Tapos makikita natin dito na, minimize natin. Wait. Makikita natin yung pass slant, hindi siya straight na nag-drop. So, another noticeable ulit yun. Then, ayan, ganun pa rin yung itsura nung waveform, pa ganun pa din. Tapos, ayun, test natin yung sa load resistor voltage. Delete trace, add trace, load resistor voltage. V, R load. Okay. So, yung peak voltage naman ng load resistor voltage dito sa part 2 using MOSFET na source. Ay, cursor on. Ang peak voltage naman niya ay 23.541. So, nag-drop pa rin siya sa 1 nanoseconds, tapos umakyat ulit siya sa 1 nanoseconds. So, 25 US pa din yung interval kasi yun yung nakaset sa V-pulse natin kanina, which is yung period, 25 US. So, ganon. So, dun sa part 1, ganon pa rin yung nangyari yung waveform, tapos yung part 2 sa MOSFET, ganon pa rin. So, masasabi natin na we can design any circuits using different switches, such as S-break dun sa part 1, tapos yung sa pangalawa, yung sa MOSFET na source. So, ang pinagkaiba lang ay nag-iiba yung peak voltage, and then nagda-drop siya dito sa part 2 dito, nagda-drop siya sa 1 nanoseconds, so sumakat siya sa 10 nanoseconds, then interval 25, yung period is 25 US pa din. So, ayun lang yun sa experiment na to.